Hello everybody, Assalamu alaikum and welcome back again in a different place. So as you can see, this is a very fantastic nature. This is a very beautiful nature that I am enjoying. So actually I am in village now, that's why you can see this as kind of nature actually. And I have come here to teach you a good lesson actually. So just keep watching and try to learn from this lesson actually. So as you can see, this is a big paddy field, right? This is a big paddy field that as you can see. So and this is my paddy field actually, and this is our paddy field that we cultivate. Okay, so actually I want to teach you a good lesson, and that is, this is a big paddy field, right? So the farmer cultivate this kind of paddy field, right? So you think and I think and the farmer also think that it's a lengthy process and it's totally depends on fate, but they don't stop their duties. They don't give up their dream. They try to do their best actually to get a good result from this kind of paddy land, right? So and after 3 months or within a 3 months actually they get a good result, right? So and they try to do whole the day in this field, and they work whole the day in this field to get a good result actually. So they can work hardly, they can work very strongly. So why we can't work very strongly? They work hard and we don't want to work hard. So this is the basic difference from them actually. Okay, so they try to their best to get a good result from these lands. Okay, so okay, come to the point. So they works within 3 months actually. This is a long lengthy process, so that I told earlier. So within these 3 months they will get a good result. This is the dream, this is their expectation. So okay, so after these 3 months this paddy land actually this paddy land turn into rice actually. So and the rice will look like golden. When they see the golden paddy, at that time their joy knows no bounds actually. They get a golden paddy in their hands. So this is a very fantastic moments that they expect from this kind of land. They get a good profit from these lands actually. So here I want to I want to say Bangla because so that we can understand properly from this story actually. আমি যে স্টোরিটা বললাম ইংরেজিতে, এখান থেকে আমি এখন বাংলাতে বলবো সো দ্যাট আমরা প্রপারলি বুঝতে পারি যে আসলে আমি কি বুঝিয়েছি অ্যাকচুয়ালি। সো আপনারা জানেন এটা একটা লেন্দি প্রসেস, যেটা আমি ইংরেজিতে বলছি এখন বাংলায় বলছি যাতে করে আপনারা বুঝতে পারেন যে এখানে তারা এটা জানে, তারা আশা করে বা তারাও জানে যে এটা একটা লেন্দি প্রসেস এবং এখানে এটা ভাগ্যের উপর নির্ভর করে, কিন্তু তারা এটা জেনেও তারা তাদের আশা ছেড়ে দেয় না এবং তারা এখানে কিন্তু সারা দিন কাজ করে, হাড় ভাঙা কাজ করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাজ করে, ঠিক আছে? সো তারা যে কাজটা করে, কেন কাজ করে? যে তারা এক সময় এখান থেকে ভালো একটি রেজাল্ট তারা পাবে, ভালো ফলাফল তারা একটি পাবে, এই আশায় এই প্রত্যাশায় তারা এখানে কাজ করে যায়, তারা এখানে শ্রম দেয়, তারা এখানে ইনভেস্ট করে। কিন্তু তাদের মধ্যে যদি দে হ্যাভ a strong desire but we don't have strong desire, so why? তাদের স্ট্রং ডেজায়ার আছে কিন্তু আমাদের স্ট্রং ডেজায়ার নেই। সো কীভাবে আমরা সফল হব যে কোনো কাজে, সেটা ইংরেজি শেখার ক্ষেত্রে হোক, আপনি যে কোনো কাজে আছেন সেখানে, বা আপনি একটা বিজনেস দাঁড় করতে চাচ্ছেন সেখানেও। সো তাদের মধ্যে ডেজায়ার নিয়ে আসুন,
তাদের মধ্যে ইচ্ছা শক্তি নিয়ে আসুন, তাহলে আপনি কিন্তু সফল হতে পারবেন। তারা 3 মাস, মাত্র 3 মাস কাজ করে তারা একটি ভালো রেজাল্ট এখান থেকে পায় কিন্তু। এবং এটা টোটালি ডিপেন্ড করে কি ভাগ্যের উপর। যে কোনো যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়, ঠিক আছে, ওই সময় কিন্তু এই ল্যান্ডসগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে, কিন্তু তারপরেও তারা এখানে কাজ করে যায় যাতে করে তারা ভালো ফলাফল এখান থেকে পায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে পারে, কিন্তু তারা থেমে থাকে না। সো আর আমরা দেখুন, ইংরেজি শেখার ক্ষেত্রে আমি বলি, আপনি যদি প্র্যাকটিস করেন জাস্ট 3 মান্থস, আপনি কিন্তু একটা না একটা পর্যায়ে পৌঁছে যাবেনই। ধরেন আপনি 3 মাসের মধ্যে 2 মাস শিখেছেন, আপনি তো সেখান থেকে কিছু না কিছু শিখেছেন, রাইট? সো তারপর আপনি যদি বাদও দিয়ে দেন, সেখান থেকে তো আপনি কিছু শিখেছেন। কিন্তু এই যে কৃষকেরা, ফার্মার্সরা, তারা যদি এখন প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়, বন্যা হয় এখন, বা অতিবৃষ্টির কারণে যদি এটা ডুবে যায়, তাহলে এটা ডুবে গেলে নষ্ট হয়ে যাবে। এখান থেকে কিন্তু তারা কোনো বেনিফিটই পাবে না। কিন্তু আপনি যদি 3 মাস কষ্ট করেন, সেখান থেকে কিন্তু আপনি একটা বেনিফিট পাবেনই, মাস্ট। ঠিক আছে? সেখান থেকে আপনি 2টা ওয়ার্ড হোক 5টা ওয়ার্ডস হোক, আপনি শিখতে পারবেন। আপনার পরিশ্রমটা বৃথা যাবে না, সেটা কোম্পানিতে করেন, যেখানেই করেন। সো রিস্ক নিতে হবে, সো তাদের মতো করে, ফার্মারদের মতো করে। সো কৃষকেরা যদি পারে, ওয়াই নট উই ক্যান? আমরা কেন পারবো না? সো আনসার মি। তারা যদি পারে, তাহলে আমরাও পারবো। সো ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস অ্যান্ড উই হ্যাভ টু প্র্যাকটিস অ্যান্ড উই হ্যাভ টু লার্ন ফ্রম দ্যাম। আমাদের তাদের থেকে শিখতে হবে, ঠিক আছে? তারা যে কাজটা করে, আমাদের তাদের থেকে আসলে অনেক কিছু শেখার আছে, ঠিক আছে? So just keep practicing to improve your spoken English. Actually, if you want to become a good speaker, like native speaker, then you have to practice. So this is the main things, only thing you have to do, practice a lots of time, and at the beginning you will do a lots of mistake. It doesn't matter, just try to deliver your speech so that you can continue your spoken English actually. So এই গল্পটা থেকে আমি এটাই শেখাতে চেয়েছি যে আপনারা প্র্যাকটিস করে যাবেন, যাতে করে আমরা একটি ভালো ফলাফল অর্জন করতে পারি, আমরা ইংরেজি শিখতে পারি। আমাদের স্ট্রং ডেজার্ট থাকতে হবে এই কৃষকদের মতো, যাদের তাদের যে স্ট্রং রয়েছে ডেজার্ট, সেরকমই থাকতে হবে, ইচ্ছাশক্তি থাকতে হবে, ঠিক আছে? সো বাট once again, this is a very beautiful nature that I'm enjoying right now, and I wish I could mix with this such kind of nature, but it's totally impossible. সো আমরা কখনো নেচারের সাথে আসলে মিশে যেতে পারি না, বাট আমি মিশে গিয়েছি মনে হয়, এটা আমরা কল্পনা করতে পারি। সো ওকে, লাস্টবারের মতো আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, দিস ইজ এ ভেরি বিউটিফুল অ্যান্ড ফ্যান্টাস্টিক nature. This is a time of afternoon, as you can see. সো ওকে, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, অ্যান্ড টিল দেন, আল্লাহ হাফেজ।